হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো? আমি যাই মিস্টার টেকনিক্যাল আইএনডিতে তোমাদের সকলকে স্বাগত। তো ফ্রেন্ডস, আজকের এই ভিডিওটিতে আমরা খারাপ ব্লুটুথ ইয়ারফোন থেকে একটা মাল্টিমিটার বানাবো। এরকম ডিজাইনের মাল্টিমিটার ফ্রেন্ড তোমরা পুরো ইউটিউবে পাবে না। তা আজকের এই ভিডিওটিকে পুরো দেখো। ঠিক তোমাদের বাড়িতেও যদি এরকম খারাপ ব্লুটুথ ইয়ারফোন থাকে তো তোমরা এই মাল্টিমিটারটি বানাতে পারো। চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো তো প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। চলো বেশি দেরি না করে আজকের এই ভিডিওটিকে শুরু করা যাক। Mr. Technical IND. একটি Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. আগের মতোই লাগিয়ে দেবো। তো চলো আমি ফটাফট লাগিয়ে দিচ্ছি। ফ্রেন্ড, আমি ঠিক আগের মতোই লাগিয়ে দিচ্ছি। আর এগুলো ফ্রেন্ড বারবার খুলে যাচ্ছিল, তাই আমি এগুলোকে রশি দিয়ে বেঁধে দিয়েছি। তুমি চাইলে সেলোটেপও লাগাতে পারো। সেলোটেপ আমার টিনে এখন নেই, তাই আমি এখন রশি দিয়ে এটাকে বেঁধে দিয়েছি। তো ফ্রেন্ড, এই দুটি পয়েন্টকে যখনই তুমি টাচ করবে তখনই এই এলইডিটি জ্বলবে। তো চলো এটিকে টেস্টিং করা যাক। টেস্টিংয়ের জন্য আমরা এই সার্কিটটিকে নিয়ে নিয়েছি। এই সার্কিটটিতে কিছুগুলো ডায়োড আছে, সেটাকে আমরা চেক করব কোন ডায়োডটি ভালো আছে বা কোন ডায়োডটি খারাপ আছে। তো ফ্রেন্ড, আমি ডায়োডের দুটি পয়েন্টে টাচ করছি, তো এলইডিটি জ্বলে যাচ্ছে। তো ফ্রেন্ড, এটার মানে যে এই ডায়োডটি ভালো আছে। তো ফ্রেন্ড, এভাবে তুমি কোনো বি জিনিসকে চেক করতে পারো, কোনো বি ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টকে। সার্কিটের মধ্যে যদি কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে সেটাও তুমি খুব সহজেই বুঝতে পারবে। এই মাল্টিমিটারটির ডিজাইনটি তোমাদেরকে কেমন লাগলো সেটা প্লিজ কমেন্টে জানাবে। এরকম ডিজাইনের মাল্টিমিটার তুমি পুরো ইউটিউবে পাবে না ফ্রেন্ড। আর বলে দিই যে এটা চার্জ করার জন্য এই চার্জার সকেটটি তুমি ইউজ করতে পারো। তো চলো আমি চার্জ করিয়ে দেখাচ্ছি। তো ফ্রেন্ড, আমি চার্জার লাগিয়ে দিয়েছি, সুইচ অন করে দিয়েছি। যখনই তুমি সুইচ অন করবে তখনই এটা লাল রঙের এখানে ইন্ডিকেটর জ্বলে যাবে, আর ফুল চার্জ হয়ে গেলে এটা গ্রিন হয়ে যাবে। তো ফ্রেন্ড, ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ ভিডিওটিকে একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। আর তুমি কোন জেলা থেকে ভিডিওটি দেখছো জেলার নাম কমেন্টে লিখতে ভুলো না। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে।